Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? We are able to hear you, Maharaj. Yes. No sound on that side for some reason. I can't hear you. Hare Krishna, Hare Krishna. What's the problem? Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Maharaj, maybe the volume is turned I down. cannot hear anybody for some reason. It's like a speaker. What speaker we use? Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Okay, fine. Can you hear us, Maharaj? Yeah, now I can hear. Thank you, Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupaya Krishna Prasad Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarane Nirvishesha Shubhyavadi Pasta Tradition Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 15, verse 35, is it? Yes, Maharaj. Sarvāsām api siddhīnāṁ hetuḥ patir ahaṁ prabhuḥ aham yogasya sāṅkhyasya dharmasya brahma-vādinām. Translation, my Uddhava, I am the cause, the protector, and the Lord of all mystic perfections of the yoga system, of analytical knowledge, of pure activity, and of the community of learned Vedic teachers. Purport according to Śrīla Śrīdhara Svāmī, the word yoga here indicates liberation from material life, and sāṅkhyā indicates the means of obtaining liberation. Thus, Lord Kṛṣṇa is not merely the Lord of material yoga perfections, but of the highest liberated perfections as well. One can obtain sāṅkhya or knowledge leading to liberation by performing pious activities, and the Lord Kṛṣṇa is also the cause, protector, and the Lord of such activities, as well as of the learned teachers who instruct ordinary people in the means of piety. In many different ways, Lord Kṛṣṇa is the real object of meditation and worship for every living entity. Lord Kṛṣṇa, through the expansion of his potencies, is everything. And this simple understanding of Krishna consciousness is the supreme perfection of the yoga system. I'll read the last verse as well. Just as the same material elements exist within and outside of all material bodies, similarly, I cannot be covered by anything else. I exist within everything as a super soul, and outside of everything in my all-pervading feature. Purport. Lord Kṛṣṇa is the entire basis of the meditation for all yogis and philosophers, and here the Lord clarifies his absolute position. Since the Lord is within everything, one might think that the Lord is divided into pieces. However, the word anavritam, or completely uncovered, indicates that nothing can interrupt, disturb, or in any way infringe upon the supreme existence of the absolute truth, the personality of Godhead. There is no actual separation between the internal and external existence of the material elements, which continually exist everywhere,
Similarly, Supreme Personality of God is all pervading and is the ultimate perfection of everything. So these two verses are the summary of this chapter. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் இந்த அத்தியாயத்தை முழுமையாக நமக்கு விளக்குகின்றன. I would have requested a description of the yoga siddhis. உத்தவர் யோக சித்திகளை விளக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். And we see that these yoga siddhis are material powers. நாம் யோக சித்திகள் அனைத்தும் பௌதிக சக்திகள் என்பதை கண்டோம். It has to do with handling of material energy and material time. அது பௌதிக சக்தி மற்றும் பௌதிக காலத்தின் அடிப்படையில் விளைகிறது. And if you're expert at handling this, then you may know past, present, future. இதை திறமையாக நீங்கள் கையாண்டால் இறந்தது, நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அனைத்தையும் அறிய முடியும். You can go to any place. எங்கும் செல்ல முடியும். And you can make objects appear or disappear. பொருட்களை தோன்றவும் மறையவும் செய்யலாம். So these yoga siddhis are amazing for normal people on earth, but not surprising for people on higher planets. இந்த சித்திகள் சாதாரண மக்களுக்கு ஆச்சரியமூட்டுவையாக இருந்தாலும் கூட முன்னேறிய மக்களுக்கு இதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை. And they are not attractive to the devotees at all. பக்தர்களுக்கு இதில் எந்த கவர்ச்சியும் இல்லை. And the reason is, it is all a manipulation of material energy. காரணம் என்னவென்றால் இவை அனைத்தும் பௌதிக சக்திகளை கையாளுவதன் மூலமாக செய்யப்படுகின்றன. So just as science is able to do some remarkable things, so yoga can do remarkable things. விஞ்ஞானி எவ்வாறு சில ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்வாரோ அதே போல யோகத்தினாலும் செய்ய முடியும். So nevertheless, all of these remarkable things have to do with, as I said, manipulation of material energy. ஆயினும் கூட இவை அனைத்தும் பௌதிக சக்திகளை கையாளுவதன் மூலமாகவே சாதிக்கப்படுகின்றன. So the devotee is not interested in that. இதில் பக்தருக்கு ஆர்வம் இல்லை. Material energy, though we think it is, vast, it is actually very limited. பௌதிக சக்தி மிக பரந்ததாக நாம் கண்டாலும் கூட அது உண்மையில் வரையறைக்கு உட்பட்டதே ஆகும். And it also creates a limitation on ourselves. அது நம்மேலும் பல வரையறைகளை உண்டாக்குகிறது. So even if you're a Devata or Lord Brahma, you are limited because of material energy. அவர் ஒரு தேவதையாகட்டும் அல்லது பிரம்மாவாகட்டும் அனைவரும் இந்த பௌதிக சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர், வரையறுக்கப்படுகின்றனர். Similarly, the yogi, even if he has great siddhis, he is limited by the material world. யோகியும் கூட சித்திகளை பெற்றிருந்தாலும் கூட பௌதிக உலகத்தினால் வரையறுக்கப்படுகிறார். Just as a scientist, no matter how much he discovers and invents and whatever, he's always going to be limited. எவ்வாறு ஒரு விஞ்ஞானியும் கூட எந்த அளவு முன்னேற்றம் அடைந்தாலும் கூட அவர் வரையறுக்கப்பட்டே இருக்கிறார். So we should not put our hope in Svargaloka, Brahmaloka, or science. எனவே சொர்க்கலோகம், பிரம்மலோகம் மற்றும் விஞ்ஞானத்தினிடம் நாம் அதிகமாக எதிர்பார்க்க கூடாது. So the conclusion of scripture is all these arrangements in the material ultimately are very temporary. சாஸ்திரங்களின் முடிவு என்னவென்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தற்காலிகமானவையே. So the only real solution is to become completely separate from the material world. உண்மையான தீர்வு என்னவென்றால் பௌதிக உலகத்திலிருந்து முழுமையாக தனிமைப்படுவதே ஆகும். So that sounds simple, but actually it is very difficult. கேட்பதற்கு சுலபமாக இருந்தாலும் கூட அதை சாதிப்பது மிக கடினம். And thus we have these different processes like sāṅkhyā and jnana and yoga. எனவேதான் இந்த வேறு வேறு வழிமுறைகள் சங்கியம், ஞானம், யோகம் போன்று அமைந்திருக்கின்றன. Even to stay in the material world and elevate yourself is also difficult. பௌதிக உலகத்தில் இருந்தவாறே இங்கு முன்னேற்றம் அடைவதே மிக கடினமான செயலாகும். So the Bhagavatam describes that even karma yoga to get the results requires great endeavor. எனவே பாகவதம் கூறுகிறது கர்மயோகத்தினால் நல்ல பயன்களை பெறுவதற்கு கூட அதிக முயற்சி தேவைப்படுகிறது. And in Bhagavad Gita, Krishna chapter 12, he says that the process of jnana also is kleshadikara. It is filled with lots of suffering, lots of difficulties. கீதையில் 12வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் கூறுகிறார் கிளேஷ அதிகதர என்று, அதாவது ஞான மார்க்கத்திலும் கூட பலவிதமான துன்பங்களையும் சிக்கல்களையும் ஒருவர் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது.
Although it is difficult to separate yourself from this material world, it is possible and it's also necessary. நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து பிரித்துக் கொள்வது மிக கடினமாக இருந்தாலும் அது செய்யக்கூடியதுதான், அதை செய்யவும் வேண்டும். So Krishna recommends an easier process by which it can be accomplished. இதை சாதிப்பதற்கு கிருஷ்ணர் ஒரு சுலபமான வழிமுறையை நமக்கு தருகிறார். That is the process of bhakti. அதுதான் பக்தி பாதை ஆகும். So the other processes, though they are rejected when we take up the bhakti process, they are recommended by the Lord for people who don't take the bhakti. இதர வழிமுறைகள் அனைத்தும் பக்தர்களுக்கு பகவான் பரிந்துரைக்கவில்லை என்றாலும் கூட இதர மக்களுக்காக அந்த வழிமுறைகளையும் அவர் பரிந்துரைக்கிறார். So in that way they do have some value. எனவே அவற்றுக்கும் சில மதிப்புகள் இருக்கின்றன. However, that value is not absolute. ஆனால் அந்த மதிப்பு முழுமையானதல்ல. So that is why Krishna urges Arjuna to reject all these other processes in Bhagavad Gita. எனவேதான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு இந்த இதர வழிமுறைகள் அனைத்தையும் நிராகரிக்கும்படி பகவத்கீதையில் பரிந்துரைக்கிறார். So bhakti is an easier process, but because it is easier does not make it inferior. பக்தி ஒரு சுலபமான பாதையாக அமைகிறது, அதன் காரணமாக அது தாழ்ந்தது என்று நாம் கொள்ளக்கூடாது. In the material world, usually something more difficult to attain, that's better. பௌதிக உலகத்தில் எதை சாதிப்பது கடினமாக இருக்குமோ அதை உயர்ந்ததாக நாம் பொதுவாக கருதுவோம். So a diamond is very high price and you need more money to buy a diamond. ஒரு வைரம் மிக விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது, அதை வாங்குவதற்கு உங்களுக்கு அதிக பொருள் தேவைப்படுகிறது. If you want to buy a synthetic diamond or an artificial stone or something made of glass, that's cheap. ஒரு செயற்கையான வைரத்தையோ கண்ணாடி பொருளையோ வாங்குவதற்கு விலை அதிகம் தேவையில்லை, அது மலிவாக இருக்கிறது. So the more valuable thing is harder to attain. எனவே உயர்ந்த மதிப்புள்ள பொருட்களை பெறுவது கடினம் இந்த பௌதிக உலகில். So we offer an easy process to get a high attainment. Then that looks a little bit, it doesn't look true. எனவே உயர்ந்த சாதனையை அடைவதற்கு ஒரு சுலபமான வழிமுறையை நமக்கு தந்தால் அது உண்மை போல நமக்கு தோன்றவில்லை. If that were so, then why doesn't everybody follow? அது அவ்வாறு இருக்குமானால் ஏன் அதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை? So the problem is belief. பிரச்சனை என்னவென்றால் விசுவாசம், நம்பிக்கை. To practice bhakti, you need a strong belief. பக்தியை பயில்வதற்கு உங்களுக்கு திடமான நம்பிக்கை தேவை. And without that strong belief, you cannot practice and succeed. அந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் பக்தியை பயிலுவதும் வெற்றி பெறுவதும் கடினம். So in one sense, getting that belief or faith is rare. ஒரு வகையில் அத்தகைய நம்பிக்கையை பெறுவது மிக அபூர்வமானது. So that makes bhakti rare, even though it is easy to do and easy. இதன் காரணமாக பக்தி செய்வது சுலபமாக இருந்தாலும் பக்தர்கள் அபூர்வமாகவே இருக்கிறார்கள். So therefore, simply because it's easy does not make it inferior. It is easy and we can attain quicker, but it is also gives the highest goal. எனவே அது சுலபமானது என்பதால் அதை தாழ்ந்ததாக கருதிவிடக்கூடாது. அது சுலபமானது, விரைவில் விளைவுகளை தரக்கூடியது, மேலும் மிக உன்னதமான விளைவை அது தரும். Even if we say this, people may not believe it. இதை நீங்கள் சொன்னாலும் கூட மக்கள் அதை நம்ப மாட்டார்கள். They will not have faith in it. அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகாது. So this is the problem with the human being. He has to develop faith before he can practice this process. இதுதான் மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. அவர் இந்த பக்தி வழிமுறையை பயிலுவதற்கு முன்னால் அவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாக வேண்டும். It is true to practice jnana yoga or even karma yoga requires faith. இதர ஞான யோகம், கர்ம யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிலுவதற்கு கூட நம்பிக்கை தேவை என்பது உண்மைதான். We don't believe in those processes, we cannot practice them. அவற்றில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் அவற்றையும் நீங்கள் பயில முடியாது. However, the faith in bhakti, the faith in prema, the faith in Krishna is a little more difficult to attain. ஆனால் பக்தியிலும் பிரேமையிலும் கிருஷ்ணரிலும் விசுவாசத்தை பெறுவது மேலும் கடினமானது.
to get faith in a material goal like Svargaloka is not so difficult. பௌதிகமான லட்சியங்களில் சொர்க்கலோகத்தைப் போல அவற்றில் நம்பிக்கையை பெறுவது அந்த அளவு கடினம் அல்ல. Of course, that was so in previous ages. ஆனால் அது முந்தைய காலங்களில் முந்தைய யுகங்களில் அவ்வாறு இருந்தது. People who had a natural belief in the upper planets, etc. மக்கள் இயல்பாகவே உயர்ந்த உலோகங்கள் சொர்க்கலோகங்களில் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்கள். Nowadays, even that is very difficult for people to believe. தற்காலத்தில் மக்களை இதை கூட நம்ப வைக்க கடினமாகிவிட்டது. They cannot understand how the moon planet can be heavenly when it's just a bunch of cold, dry rocks. அவர்கள் நிலவை பார்க்கிறார்கள், அதில் வெறும் குளிரான கற்கள் பாறைகள் நிறைந்திருக்கிறது, அங்கு எவ்வாறு மனிதர்கள் வாழக்கூடும் என்று அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள். And the sun is a heavenly planet, but according to science, it is just a bunch of fire. சூரிய பகவான் சூரிய லோகம் என்பது ஒரு உயர்ந்த உலகமாகும், ஆனால் மக்களோ அது வெறும் ஒரு நெருப்பு கோலம் என்று கருதுகிறார்கள். So in the modern day, people cannot even believe in karma yoga because the destination is Svargaloka or moon planet or sun planet or Mars or whatever. That doesn't look credible at all. எனவே தற்கால மக்களுக்கு கர்மயோகத்தில் விசுவாசம் உண்டாகுவது கூட கடினம். ஏனென்றால் சொர்க்கலோகத்தையும் சூரிய லோகத்தையும் சந்திரலோகத்தையும் கூட அவர்களுக்கு நம்புவது கடினமாகிவிட்டது. Some people can take the goal of Jnana, that is liberation, and they can get some belief in that. சிலர் ஞான மார்க்கத்தை கொண்டு விடுதலை அடைய முயற்சி செய்யலாம், அதில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம். The reason for that is logically it makes sense. காரணம் என்னவென்றால் அதை புத்திபூர்வமாக நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. Cancel out the material world with its suffering, and then we'll have peace. உங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கிறது. So, therefore, many people have a belief in this liberation or impersonal Brahman. எனவே பலருக்கு இந்த அருவவாதத்திலும் முக்தியிலும் நம்பிக்கை இருக்கிறது. However, to have faith in another planet like Svargaloka or Brahmaloka, but even more fantastic, that is more difficult for people to believe in. ஆனால் மற்ற கிரகங்களில் சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் போன்று அவற்றில் நம்பிக்கை கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது. அதற்கும் உயர்ந்த கிரகங்களை பற்றி யோசிப்பது அவர்களுக்கு இயலாததாகிவிட்டது. So in other words, it's more difficult to believe in a spiritual form of the Lord and a spiritual world, a spiritual planet and spiritual activities. அதாவது ஆன்மீகமான ஒரு பகவான், ஆன்மீகமான ஒரு உலகம், ஆன்மீகமான செயல்கள், ஆன்மீகமான மக்கள், இந்த விதங்களில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாவது இயலாததாகிவிட்டது. We have a great belief in material world, material bodies, material activities, and the negation of that. But to have spiritual activities, etc., very difficult to believe in. நமக்கு பௌதிக உலகம், பௌதிகமான சரீரங்கள், பௌதிகமான செயல்கள் இவற்றிலெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதே போல இவை இல்லாத நிலை ஒன்று இருக்கிறது என்பதிலும் நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆனால் ஆன்மீக உலகம், ஆன்மீக செயல்கள் போன்றவற்றில் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை. So to develop faith in that is more difficult. எனவே அதில் நம்பிக்கையை உண்டாக்குவது மேலும் கடினம். So that is why bhakti in one sense is rare, even though it's easy to perform. எனவேதான் பக்தி செய்வது சுலபமாக இருந்தாலும் அபூர்வமாகிவிட்டது. Nevertheless, the Bhagavatam tells us that your whole life is wasted unless you take to the bhakti yoga and practice it. ஆனாலும் பாகவதம் கூறுகிறது, நீங்கள் பக்தி யோகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் வீணாகிவிட்டது என்று. So if we can somehow convince people to get a little faith somehow or other, then they can begin to understand the process of bhakti, and the Lord, and the spiritual world through study of Bhagavatam. எனவே ஏதோ ஒரு வகையில் மக்களுக்கு சிறிதளவு நம்பிக்கையை நாம் உண்டாக்குவோம் என்றால் அவர்களுக்கு அதன் பிறகு ஆன்மீக பாதை, பக்தி பாதை, பகவான் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இவற்றை பாகவதத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு படிப்படியாக நாம் சொல்லித்தர முடியும். And when we develop that faith in the process of bhakti, then these other processes like this yoga described here become insignificant. இவ்வாறு பக்தி பாதையில் அதன் பயனில் நமக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும் பொழுது இங்கு விளக்கப்பட்ட இதர வழிமுறைகளாகிய யோகம், ஞானம், கர்மம் இவற்றில் நாம் அவற்றை துச்சமாக காண்கிறோம். For the Supreme Lord,
all of these processes are also insignificant. பரமபுருஷ பகவானுடைய பார்வையிலும் இந்த இதர பாதைகள் அனைத்தும் துச்சமானவையே. The Lord tells Uddhava, I'm not attracted to sāṅkhyā and dharma and jnana, etc., as I am attracted to bhakti. பகவானும் கூறுகிறார், பக்தியின் பால் நான் எவ்வாறு கவரப்படுகிறேனோ அத்தகைய கவர்ச்சி எனக்கு யோகம், தர்மம், ஞானம், கர்மம் இவற்றில் இல்லை என்று கூறுகிறார். So the Lord, by his very nature, is the controller, the cause of everything in the material world. பகவான் இயல்பாகவே பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்துக்கும் காரணமாகவும் நடத்துபவராகவும் விளங்குகிறார். And here Krishna says, I'm the cause of the yoga siddhis. இங்கு பகவான் கூறுகிறார், யோக சித்திகளின் காரணம் நானே என்று. He says, I am the cause of yoga. I am the cause of sāṅkhya or jnana. நான் யோகத்துக்கும் காரணமாவேன், சங்கியத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் கூட நானே காரணமாவேன் என்று கூறுகிறார். I am the cause of karma yoga. கர்மயோகத்தின் காரணமும் நானே. So ultimately, all of these emanate from the Supreme Lord, but the Lord is not much attracted to them. இறுதியில் இவை அனைத்தும் பகவானிடமே தோன்றினாலும் கூட பகவான் இவற்றின் பால் கவரப்படுவதில்லை. Of course, better to do karma yoga, jnana yoga, or ashtanga yoga than to do vikarma or simple activity. ஆனாலும் எவ்விதமாக பார்த்தாலும் தவறான செயல்களை செய்வதை விட கர்மயோகமோ ஞான யோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ செய்வது சிறந்ததாகும். The Lord prefers we do bhakti yoga. ஆனால் பகவான் நாம் பக்தி யோகத்தை செய்வதையே விரும்புகிறார். So that is of course, the essence of the Bhagavad Gita. That is the essence of the Bhagavatam. இதுதான் பகவத்கீதை, பாகவதம் இரண்டின் சாரமும் ஆகும். So we should not be confused by statements in the Bhagavatam itself, like this chapter that describes yoga siddhis. எனவே பாகவதத்தில் உள்ள சில அத்தியாயங்களினால் நான் குழம்பி போகக்கூடாது. உதாரணமாக இந்த அத்தியாயத்தில் யோக சித்திகளை பற்றி மிக விரிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. We should not be bewildered by other scriptures which will praise jnana or yoga. இதர சாஸ்திரங்கள் ஞானத்தையோ யோகத்தையோ புகழ்ந்து பேசுவதை பார்த்து நாம் குழம்பி போகக்கூடாது. We should develop our faith in the process of bhakti and in the attainment of bhakti prema. பக்தி பாதையில் நமது நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பக்தியினால் அடையக்கூடிய பிரேமையின் மேலும் நாம் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So we see in the Bhagavatam, there, as you said, there are descriptions about pure bhakti and also other processes. So when we are trying to preach to the outside world, we feel some are interested in devotion, some are not interested in directly devotion. So can we have two different strategies for devotees and those who are not into devotion? நாம் இரண்டு தரமான மக்களை சந்திக்கிறோம். சிலர் பக்திக்கு ஏதுவாக இருக்கிறார்கள், சிலர் எதிராக இருக்கிறார்கள். அப்பொழுது பாகவதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கக்கூடிய இதர வழிமுறைகளை வைத்துக்கொண்டு ஒரு தரப்பு மக்களுக்கும் பக்தியில் ஈடுபாடு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பக்தி யோகத்தை கொண்டு மறுதரப்பாகவும் நாம் இரண்டு வகையான வழிமுறைகளை பயன்படுத்தலாமா? That means we should preach karma yoga to people that don't have faith in bhakti or yoga. Is that what the question is? அதன் பொருள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்? கர்மயோகத்தையும் நாம் அவர்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டுமா? So, in one sense, yes, maybe that is so. Krishna says, don't disturb the minds of the ignorant people. Don't tell them to renounce everything and do jnana instead of karma yoga. ஒரு விதத்தில் இதை பகவான் கூறுகிறார், மக்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் தகர்க்க வேண்டாம். அவர்கள் ஒரு வகையில் விசுவாசம் கொண்டிருப்பார்களானால் நீங்கள் அதிலிருந்து அவர்களை மாற்ற முயல வேண்டாம். அப்பொழுது அவர்கள் அதிலேயே தொடர்வதற்கு நீங்கள் உதவலாம் என்று கூறியிருக்கிறார். And even set a good example for them by also following karma yoga. Maharaj? He says you should also set an example for the people by following karma yoga. மக்கள் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவதற்கு கூட நீங்கள் சிறந்த முன்னுதாரணமாக விளங்க வேண்டும் என்றும் பகவான் நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். However, in Kali Yuga, to encourage these other processes is not advisable. ஆனால் கலியுகத்தில் இதர வழிமுறைகளை பரிந்துரைத்து அவற்றுக்கு உற்சாகம் ஊட்டுவது நமக்கு கூறப்படவில்லை. They cannot allow us to progress very far, even in those processes. அந்த வழிமுறைகளில் இந்த கலியுகத்தில் அதிகமாக முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. And therefore, Krishna says, give them all up and just surrender to me.
எனவேதான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த அனைத்து வழிமுறைகளையும் நிராகரித்துவிட்டு என்னிடம் சரணாகதி செய்யுங்கள் என்று. So, rather than encourage people to do these processes which won't give much result, rather we expose them to bhakti and we don't preach to them. எனவே இந்த அதிகமான பலன்களை தராத இதர வழிமுறைகளுக்கு மக்களை உற்சாகமூட்டுவதை விடுத்து நாம் பக்தி யோகத்தின் மேலேயே மக்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகுமாறு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். Let them hear kirtan, let them take prasadam. அவர்கள் கீர்த்தனையை கேட்கட்டும், பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும். And eventually they can develop faith. அப்பொழுது படிப்படியாக பக்தி அவர்களிடம் வளர்கிறது, நம்பிக்கை வளர்கிறது. So rather than preach karma yoga or whatever, better to just expose them to bhakti without preaching. எனவே கர்மம், ஞானம் இவற்றை அவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பதை விடுத்து நாம் பக்தியிலேயே அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்ட வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarnamadha Prabhu. In the Bhagavad Gita, 2nd chapter, Krishna tells Arjuna to go beyond the Vedas or reject the Vedas. And again, the Lord tells in the 15th chapter that he should be understood from the Vedas. So how do we understand or relate this? கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் வேதங்களை நிராகரிக்கும்படியும் 15வது அத்தியாயத்தில் வேதங்களின் மூலமாக தன்னை அறியும்படியும் பரிந்துரைக்கிறார். இந்த முரண்பாடை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Krishna does not actually say reject the Vedas. You reject the flowery words of the Vedas. In other words, we don't accept the goal of karma yoga, which is svarga loka or some material benefit, to be the ultimate goal. That's what we reject. கிருஷ்ணர் வேதங்களை நிராகரிக்கும்படி கூறவில்லை, மாறாக மலர்களைப் போன்ற அழகிய வார்த்தைகளினால் சொர்க்கலோகத்தையும் கர்மயோகத்தையும் பரிந்துரைக்கக்கூடிய வேதங்களின் அந்த பகுதிகளை நிராகரிக்குமாறு பகவான் நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். So often scriptures will praise secondary processes like karma or jnana or yoga as being the highest. பலமுறை சாஸ்திரங்கள் இரண்டாம் பட்சமான கர்மம், ஞானம், யோகம் இவற்றை உன்னதமானவையாக புகழ்ந்து பேசுகின்றன. This is not actually true. இது உண்மை அல்ல. It is these statements are made in order that people get faith in those processes. இது மக்களுக்கு இந்த வழிமுறைகளின் மேல் நம்பிக்கையை தூண்டுவதற்காக கூறப்படுகின்றன. To instill faith in a person, sometimes you have to exaggerate. அந்த நபருக்கு நம்பிக்கை உண்டாக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஓரளவு மிகைப்படுத்தி கூற வேண்டியது ஆகிறது. Which means you have to tell them you get a better result than you actually get. என்றால் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய விளைவை விட அதிகமான விளைவு கிடைக்கும் என்று நீங்கள் ஒரு விதத்தில் பொய் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. So that is a strategy often used in the material world. அது பௌதிகமான விஷயங்களில் உபயோகிக்கப்படக்கூடிய ஒரு தந்திரமாகும். So they will encourage people to get a college degree or to become a CA or something, and they'll encourage them with all the wonderful benefits you get by getting that degree. பௌதிகமான செயல்களை செய்வதற்கு நீ கல்லூரிக்கு சென்று படித்து பட்டம் பெற்று ஒரு டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ சிஏவாகவோ மாறி உன்னதமான நிலையை அடையலாம் என்று அதிலும் கூட மிகைப்படுத்தி கூறப்படுகிறது. We also know that to do that, then you have to study a lot and go through a lot of hardship. ஆனால் அந்த நிலையை அடைவதற்கு ஒரு மிக கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டும், துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And then even if you get the degree, then you may have to struggle to get a job. பட்டம் பெற்ற பிறகும் கூட வேலைக்காக கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கிறது. But they don't tell you that. ஆனால் அதையெல்லாம் சொல்வதில்லை. They tell you all the wonderful things that naturally happen when you get your degree. நீங்கள் பட்டம் பெற்றவுடன் இயற்கையாகவே இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்பதைப் போல மிகைப்படுத்துகிறார்கள். So that there's exaggeration there. இவையெல்லாம் மிகைப்படுத்திய வார்த்தைகளாகும். Or we'll see in common advertisements, they will exaggerate the effects of a medicine or of a food or whatever. விளம்பரங்களையும் கூட நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு மருந்தையோ ஒரு உணவு வகையோ மிக உன்னதமானதாக அதில் சித்தரிக்கிறார்கள். That's the only way they can sell it so nice. அவ்விதமாகத்தான் அவர்கள் இதை விற்க முடியும். So the same with scriptures, they will exaggerate. எனவே சாஸ்திரங்களும் இத்தகைய விஷயங்களை மிகைப்படுத்தி கூறுகின்றன. But for instance, the Karma Kanda says that you go to Svarga, it's eternal. உதாரணமாக கர்மகாண்டம் கூறுகிறது, நீங்கள் சொர்க்கலோகத்துக்கு போவீர்களானால் அங்கு நிரந்தரமாக மரணமற்றவர் ஆவீர்கள் என்று. But we see in Bhagavad Gita, Krishna says it's not eternal. ஆனால் பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார் அது சாஸ்வதமானது அல்ல. And you look everywhere in scripture, ultimately, yes,
once you've exhausted your karmas, you fall from sarvaloka. So it's not true. சாஸ்திரத்தில் எல்லா இடங்களிலும் பார்க்கிறோம், நம்முடைய புண்ணியம் தீர்ந்து போன பிறகு சொர்க்கலோகத்திலிருந்து விழுந்து விடுவோம் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. But to encourage people, exaggeration is done. ஆனாலும் மக்களுக்கு உற்சாகமூட்டுவதற்காக இந்த மிகையான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. With bhakti, there is no exaggeration. பக்தியை பொறுத்தவரை மிகைப்படுத்துவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. Because bhakti gives everything. பக்தி அனைத்தையும் வழங்குகிறது. Whatever praise you can give to bhakti, it will give you this, it will give you that, whatever like that. It's true. பக்தி இதை கொடுக்கிறது அதை கொடுக்கிறது என்று நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவை அனைத்தும் உண்மையே. But of course, there's no need to exaggerate because every bhakti gives everything. எனவே பக்தியில் மிகைப்படுத்துவதற்கான தேவையே இல்லை, ஏனென்றால் பக்தி அனைத்தையும் தருகிறது. Of course, at the same time, the devotee doesn't want any of this. அதே சமயம் பக்தர் இவை எதையும் நாடுவதில்லை. He only wants the highest result. அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் மிக உன்னதமான விளைவு ஒன்றுதான். So we have to be very careful when we read scriptures. எனவே சாஸ்திரங்களை படிக்கும்போது நாம் கவனமாக செய்ய வேண்டும். Of course, Bhagavatam and Bhagavad Gita, if we look carefully, then we understand very nicely that what the highest goal is and all the other things are secondary. ஆனால் பாகவதத்தையும் பகவத்கீதையும் நாம் மிக கவனமாக ஆழ்ந்து படிப்போமானால் இவை அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சமான விளைவுகளை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். பக்தியே மிக உன்னதமானது என்பதை நாம் அறிகிறோம். If we read other scriptures, we may become confused. இதர சாஸ்திரங்களை நாம் படிப்போமானால் நாம் குழம்பி போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. Because their purpose is not to tell us to surrender to Krishna, their purpose is to encourage us to do karma yoga or jnana or astanga yoga. ஏனென்றால் அவற்றின் நோக்கம் நம்மை கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி செய்ய வைப்பது அல்ல, மாறாக கர்மயோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ செய்ய நமக்கு உற்சாகம் ஊட்டுவதுதான் அவர்களின் நோக்கம். And therefore, better we stick to study the highest scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam. எனவே மிக உன்னதமான சாஸ்திரங்களாகிய பகவத்கீதை பாகவதத்தை படிப்பதிலேயே நம்ம ஈடுபடுத்திக் கொள்வது சாலச் சிறந்தது. Thank you, Maharaj. So in the Bhagavad Gita, Krishna says, Dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. So can we say the advantage of taking to bhakti is that Krishna will give personal guidance as compared to the other yoga systems? பக்தியை செய்வதன் மூலமாக பக்தருக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர் உதவியை வழங்குகிறார், இதர யோகங்களைப் போல அல்லாமல் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? But that is one of the main advantages. அது நமக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பயன்களில் ஒன்றாகும். So Krishna personally helps the devotees advance. கிருஷ்ணர் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பக்தருக்கு முன்னேற உதவுகிறார். So we see in Bhagavad Gita, Krishna chapter 12, very quickly, I will deliver you from the ocean of samsara. கீதையில் 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார், நான் மிக விரைவாக இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுகிறேன் என்று கூறுகிறார். Anywhere to the jnanis or the yogis. இத்தகைய உத்தரவாதம் ஞானிகளுக்கோ யோகிகளுக்கோ அவர் எங்கும் தரவில்லை. Doesn't say that anywhere to the people who practice karma yoga. கர்மயோகத்தை செய்பவர்களுக்கும் கூட பகவான் இத்தகைய உத்தரவாதத்தை எங்கும் வழங்கவில்லை. So Krishna is committed to those who practice bhakti. எனவே பக்தி செய்பவர்களுக்கு பகவான் கட்டுப்பட்டவராகிறார். And this makes the process easier. இது இந்த வழிமுறையை சுலபமாக்குகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Manohari Muralidhar Prabhu. That are all the residents having siddhis, can they travel to other planets? Like for example, if they're on the moon planet, can they also travel to the sun planet? சித்திகளை பெற்றவர்கள் இதர கிரகங்கள் அனைத்துக்கும் சென்று வர முடியுமா? உதாரணமாக சந்திரலோகவாசிகள் சூரியலோகத்துக்கு செல்ல முடியுமா? If they're only devatas or yogis or whatever, they have a limit to their powers. அவர்கள் தேவதைகளாகவோ யோகிகளாகவோ இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட சக்திகள் தான் இருக்கின்றன. So the limit of their powers due to their practices gives them spargaloka. They can't go beyond that. அவர்கள் சாதனையின் விளைவாக அவர்களுக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறதோ சொர்க்கலோகம் கிடைத்திருக்கிறது வைத்துக் கொண்டால் அதை தாண்டி அவர்களால் செல்ல முடியாது. If they get up to tapaloka, they can get that far, but they can't get to brahmaloka. Maharaj? If they get to tapaloka, and then that's the limit of their powers, then they cannot get to brahmaloka. தப்பலோகம் செல்லும் வரைக்கும் அவர்கள் செய்த புண்ணியம் அவர்களை அனுமதிக்கிறது என்றால் அதையும் கடந்த பிரம்மலோகத்தை அவர்களால் செல்ல முடியாது. However, the Nityasiddha devotees are Shaktivashavatar like Narada, he can go anywhere.
ஆனால் நித்திய சித்த பக்தர்களும் அல்லது சக்தியாவச அவதாரமாகிய நாரத முனிவர் போன்றவர்கள் எங்கும் செல்லக்கூடியவர்கள். Thank you, Maharaj. So there's a question from Jagannathan Jagraj. So that how can we understand that the devotee has to tolerate unfavorable situations coming while preaching in this pandemic situation? பக்தர்கள் இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் வரக்கூடிய பாதகமான சூழ்நிலைகளை எவ்வாறு சந்திக்க வேண்டும்? Not only pandemic situation, there's all sorts of problems other than that as well, and they'll be there forever in the material world. நோய் தொற்று மட்டுமல்ல, எப்பொழுது பார்த்தாலும் பலவிதமான அசந்தர்ப்பங்கள், பாதகமான சூழ்நிலைகள் நிலவிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன இந்த கலியுகத்தில். So we see Prahlad had to endure many difficulties. நாம் காண்கிறோம், பிரகலாதர் கூட பலவிதமான துன்பங்களை சந்தித்தார். Well, even Dhruva had to undergo difficulties with his stepmother. துருவனும் கூட தன்னுடைய மாற்றாந்தாயிடம் பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவித்தார். See the Pandavas undergoing difficulty and getting banished for 13 years. பாண்டவர்களும் கூட 13 ஆண்டு காலம் நாட்டிலிருந்து திரஸ்கரிக்கப்பட்டார்கள், வெளியில் செல்ல நேர்ந்தது. Oh, okay, let's go higher, let's go to Svargaloka. But even Svargaloka gets problems. இன்னும் மேலுள்ளத்துக்கு செல்லலாம் என்று நினைத்து நாம் சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்றால் அங்கும் கூட பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. Bali Maharaj kicked the devatas out of Svargaloka. பலி மகாராஜ் தேவதைகளை சொர்க்கலோகத்திலிருந்தே துரத்தி விட்டார். And even sometimes they get into Brahma-loka, Brahma has to hide. பிரம்மலோகத்துக்கே சென்றாலும் கூட பிரம்மாவும் மரணம் அடைய வேண்டும் ஒரு நாள். Of course, Earth planet reality has more problems. மகாராஜ், Earth planet has more problems. எர்த் பிளானட் மகாராஜ். Yeah. எர்த் பிளானட் இந்த பூமியில் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன. But anywhere in the material world is going to have problems. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் எங்கு சென்றாலும் பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. Because we're attached to our body, that problem becomes a big problem. நாம் சரீரத்துடன் பந்தம் பட்டிருப்பதன் காரணமாக அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நமக்கு இருக்கிறது. So just as we worry on Earth, they will worry on Svargaloka or Brahmaloka also. நாம் எவ்வாறு இந்த பூலோகத்தில் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அதே போலவே சொர்க்கலோகத்திலும் பிரம்மலோகத்திலும் கூட அவர்கள் அந்த சரீரத்தை கொண்டு கவலைப்படுகிறார்கள். So this is the nature of the material world. இதுதான் பௌதிக உலகத்தின் இயற்கை. So the devotee understands that this is an advantage. எனவே ஒரு பக்தர் இதை ஒரு உதவிகரமான சாதனமாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். It reminds us that there is no perfection in the material world. இது நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் பூர்ணத்துவம் இல்லை என்பதை நினைவூட்டுகிறது. Therefore we have to surrender to Krishna. எனவே நாம் கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி செய்ய வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Uttama Damayanti Mataji. What is the status of those who are promoted to Shivaloka? சிவலோகத்துக்கு செல்பவர்களுடைய நிலை என்ன? So if one goes to Shivaloka, which is beyond the material world, then you no longer have a material body. So you live there eternally. பௌதிக உலகத்தை கடந்து இருக்கக்கூடிய சிவலோகத்தை நீங்கள் அடைவீர்களானால் உங்களுக்கு அப்பொழுது பௌதிக சரீரம் இல்லை. எனவே அங்கு நீங்கள் தொடர்ந்து நித்தியமாக வாசம் செய்யலாம். So Shiva is a form of Vishnu. சிவபெருமான் விஷ்ணுவின் ஒரு வடிவமாவார். But he manifests as power, so he's put in a separate category. ஆனால் அவர் குறைந்த அளவில் சக்திகளை வெளிப்படுத்துவதன் காரணமாக அவரை ஒரு தனி வகைப்பாட்டில் வைக்கிறோம். Maharaj, there's a question from Chandra Shyam. How a sadhaka should remember only one form, Shyamasundara, since we are hearing about so many leelas daily, and it is favorable to focus on one form. How a sadhaka should remember only one form of Shyamasundara, since we are also hearing about other forms, leelas of the Lord. பக்தி செய்பவர் பகவானுடைய பல வடிவங்களை பற்றி, பல லீலைகளை பற்றி கேள்விப்படுகிறார். ஆனால் நாம் ஷாமசுந்தர் வடிவத்திலேயே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இதை எவ்வாறு செய்வது? Well, if you mean other forms of avatars, that's one thing. But Krishna himself, he has one form, he performs many pastimes. இதர அவதாரங்களை பற்றி நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். இதை தவிரவும் கிருஷ்ணர் ஒரே வடிவத்தில் இருந்து கொண்டு பலவிதமான லீலைகளையும் செய்கிறார். So the inhabitants of Goloka, they are always thinking of Krishna there, but obviously Krishna in different pastimes. கோலோகவாசிகள் கிருஷ்ணரை பற்றியே எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவரும் பல லீலைகளை அங்கு செய்கிறார்.
So, for instance, the gopis are describing Krishna wandering in the forest, or playing in the water, or herding the cows. So these are different pastimes. That's all that one Krishna. உதாரணமாக கோபிகள் பகவான் காட்டில் திரிந்து கொண்டிருப்பதை பற்றியும், நீரில் செய்யக்கூடிய லீலைகளை பற்றியும், நண்பர்களுடன் விளையாடுவதை பற்றியும், இந்த விதமாக பலவிதமான அவருடைய லீலைகளை பற்றி தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So the devotee can meditate on any of those forms of Krishna in his various pastimes. எனவே ஒரு பக்தர் பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய அந்த பலவிதமான வடிவங்களை பலவிதமான லீலைகளின் தொடர்பு கொண்டு அவற்றை நாம் தியானிக்கலாம். Thank you, Maharaj. There's one question which is often repeated. I'll just read it out. That we see that Narada Muni is using his siddhis to travel from one place to another. So does the siddhis that devotees of Krishna get, are they material? Can a devotee use the siddhis to help him in bhakti? பக்தர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சித்திகள் பௌதிகமானதா அல்லது அவற்றை பக்தர்கள் பக்திக்காக பயன்படுத்த முடியுமா? Well, if one is like Narada Muni, then obviously it's not material anymore because it doesn't have a material body. ஒருவர் நாரத முனிவரை போல இருந்தாரானால் அவருக்கு பௌதிக சித்திகள் என்று ஏதும் இல்லை, ஏனென்றால் அவருடைய சரீரமே ஆன்மீகமானது. If the devotee is a sadhaka with a material body, he may develop siddhis. பக்தர் சாதகராக இருக்கும் நிலையில் பௌதிக சரீரத்தை பெற்றிருப்பதன் காரணமாக அவருக்கு சித்திகள் உண்டாகக்கூடும். And then he can travel to various material places. அப்பொழுது அவர் பல பௌதிகமான இடங்களுக்கு சென்று வர முடியும். But if he develops prema, then he develops spiritual siddhi. ஆனால் அவர் பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்வாரானால் அவருக்கு ஆன்மீகமான சித்திகள் கிடைக்கின்றன. And therefore he can travel to the spiritual world. அப்பொழுது அவர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு பயணம் செய்யலாம். Thank you, Maharaj. Before we end, there's a request for prayers. Satyasar Das, ISKCON Austin, Texas temple president, is regularly hearing your lectures on YouTube. His mother passed away today morning in Chennai. He's begging you to bless the departed soul for her next journey. Oh, I see. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna, dear devotees. We request you to post your questions regularly on the chat box, mostly those which are relevant to the what topic which Maharaj is taking. Either you can read the purport ahead of the class, and also while Maharaj is giving his lecture, you can hear it attentively, and based on that, if you ask questions and related questions, it will be very useful. This is a request coming from the management. கோவில் நிர்வாகத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். நீங்கள் வகுப்பு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாலேயே அன்றைய ஸ்லோகத்தையும் பொழிப்புரையும் படித்து வைத்துக்கொண்டு மகாராஜர் எதை பற்றி பேசுகிறாரோ அதையும் நன்றாக கிரகித்துக் கொண்டு அது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை மட்டுமே சேட் பாக்ஸில் போட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். Also we request you to propagate this information about this program to others so that they can participate and get maximum benefit. மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி அதிகமான மக்களுக்கு இந்த விஷயங்களை தெரிவித்து அதிக மக்கள் இதில் சேருமாறு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். So regarding the today and tomorrow, I think will be the last 2 days for the Holy Name week. So today's evening topic will be done by overview of Harinam Chintamani by His Grace Prasanna Gopinath Prabhu. இன்று மாலை பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு ஹரிநாம சிந்தாமணி என் நூலை பற்றி உரையாற்றுவார். And tomorrow it will be by His Grace Gopal Chandra Prabhu. நாளை அருள் திரு கோபால் சந்திர பிரபு பேச இருக்கிறார். Topic is not தலைப்பு இன்னும் தரவில்லை. ஆனால் இத்துடன் நம் புரிதராம விழா நாளையுடன் முடிவடையும். அதற்கு பிறகு புத்தகங்கள் அடிப்படை என்னும் விழா தொடங்கும். Hare Krishna Prabhu, sorry to intervene. Just a small change. Tomorrow it's going to be by Archana Bhakti Mataji. I'll update the topic. நாளை அர்ச்சனா பக்தி மாதாஜி பேச இருக்கிறார். கோபால் சந்திர பிரபு அல்ல. தலைப்பு பின்னால் அறிவிக்கப்படும். As has been announced, we'll be having this Books at the Basis Festival starting from the October 13th, Wednesday, going on up to the 20th of this month. புதன்கிழமையிலிருந்து அக்டோபர் 13 அக்டோபர் 20 வரை புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை எனும் விழா நடக்க இருக்கிறது.
We will be having morning Bhagavatam lectures on this topic related to this subject, as well as in the evening there will be panel discussions. காலை இந்த தலைப்பில் உண்டான பாகவதம் ஸ்லோகங்களை பற்றிய உரைகளும் மாலை நேரங்களில் இதே தலைப்பில் கலந்துரையாடல்களும் நடைபெறும். So again, on the October 17th Sunday, there will be a special program, cultural type of program organized by the Bhakti Vriksha members, where we will be inviting senior leaders in ISKCON. So that will be from 10 to 1 o'clock on Sunday. அக்டோபர் 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணியிலிருந்து மதியம் 1 மணி வரைக்கும் விசேஷமான கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளுக்கு பக்தி விருக்ஷா குழுக்கள் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் மூத்த வைஷ்ணவர்களும் பங்கு பெறுமாறு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதில் பலவிதமான கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். On the Wednesday, the first panel discussion will be on our purification and direct association with Śrīla Prabhupada by reading his books. புதன்கிழமை பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாக நாம் எவ்வாறு தூய்மை அடைகிறோம் என்ற தலைப்பில் கலந்துரையாடும். That will be by Ajita Gopinath Prabhu, Tirmal Rao Prabhu and Prasanna Gopinath Prabhu, and moderated by Amarendra Rao Prabhu. Okay. Next. I think it may not be translated, so I'm just leaving it. Okay. So then on the 14th, there will be panel discussion by Kalanidhi Prabhu, Nityananda Prabhu and Ramani Vidya Mataji. 14ஆம் தேதி ஒரு கலந்துரையாடல் இருக்கிறது. அதன் தலைப்பு there's no heading for that, right? Then on 15th, it will be by Jeevana Gaurav Hari Prabhu, Sumadar Shyam Prabhu, and I think Srinarayan Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhuji, please continue. Okay, so let us chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,